What's up, ladies and gentlemen? It's your boy Simon. ዛሬ ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ። I hope you guys are enjoying our lessons. ያሉትን ሁሉም ነገሮች እያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። Any comments ካላችሁ anything comment section ላይ ጻፍ አድርጉልን። Then ዛሬ ደግሞ ከባለፈውን ትንሽ ለየት ያለ አይነት lesson ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ልጠይቃችሁ እስኪ how many of you know ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ እንግሊዘኛ ልክኛ ይሄ አባባል ምንላቸው የሉ ምሳሌ አነጋገሮች ምናምን ምንላቸው አሉ እና how many ምን ያህሎቻችሁ ፈረንጆችም እንደሚጠቀሙና እንዴት አድርገው ኢንተርፕሬት አድርገው እንደሚያዩት ምታውቁ ካላችሁ or ምታውቁት any expression or idiom ካለም comment section ላይ ጻፉልን so እንደነገርኳችሁ ዛሬ ያዝነው expressions and idioms ምሳሌ አነጋገሮችና ቅኔዎች ምንለው ሴክሽን ነው ምናየው stay with us welcome back guys አሁን ደግሞ ትንሽ እስኪ ኢንተራክት እናድርግና እኔ እላለው ትንሽ ሰከንድ ሰጥቼ እናንተ ምን እንደሆነ ትርጉሙ or እንዴት ምን አንደርስታንድ እንዳረጋችሁ ትሉና እኔ ደግሞ ከዛ በኋላ ትርጉሙን እነግራችኋለሁ so stay tuned በጣም focused ሁኑ because this is like an interesting lesson plus ደግሞ በጣም የሚጠቅማችሁ lesson ስለሆነ let's get it right good so the first one says beat around the bush ይላል so ብቻውን አይደለም እንጠቀመው ከሰንተንስ ጋር ከተን ነው የምናየውና okay let me put it in a sentence let's say ጓደኛ አለኝና he is trying to tell me something የሆነ ነገር ሊነግረኝ ፈልጓል but he says he comes to me he said hey Simon you know I told you last time about the girl I was telling you and she kinda ምናምን ብሎ እዛው የተንዛዛ ነውና and I say stop beating around the bush and just tell me very good what do you think is the answer good so to beat around the bush ማለት የዙሪያ ጥምጥም ማለት ነው or ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ማለት ነው በቃ ቀጥታ አለመናገር ዝም ብሎ ዚ መዞር ምን ይባላል beat around the bush so next time so ዝም ብሎ ይሄ ዙሪያ ጥምጥም ከሄደባችሁ you can say stop beating around the bush and just tell me or say what you want to say ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ very good next one better late than never I hope እናንተ ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ሰምታችሁት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ but example ልስጣችሁና እናንተ መልሱ ትሰጡኛላችሁ right let's say someone said sorry I came late to the show and I said well it's okay it's always better late than never It's always better late than never. Very good. ከመቅረት ማርፈድ ይቻላል ካላችሁ you guys are correct. So better late than never ማለት ከመቅረት ማርፈድ ይቻላል ሙሉ ለሙሉ ይሄ ነገር ከማቋረጥ ይልቅ አርፍደህም ብታረገው ይሻላል ማለት የሚል ትርጉም አለው so when people do something orም ደግሞ የሆነ አርፍደው ሲመጡ or አርፍደው የሆነ ነገር ሲሰጣችሁ you say ለማጽናት ወይም ደግሞ በቃ ችግር የለውም ለማለት you can say it's always better late than never very good let's get to the next one get your act together someone is acting differently right or someone is acting out of their way or doing something out of their way they're a little bit being extra then I say you know what get your act together and do what I'm telling you to do get your act together and do what I'm telling you to do እስኪ ትርጉሙን if you could guess it very good so get your act together ማለት together አንድ ላይ አይደለ so get your act together ሐሳብህን ሰብስብ ወይም ደግሞ someone በተለየ መንገዱ አክት ያረጋ ከሆነ ወይም ደግሞ እንዲ እየረበሸ ምናምን ከሆነ you can say
get your act together ራስህን ሰብስብ ለማለት ነው ራስህን ሰብስብ differently act አታድርግ ለማለት የምትጠቀሙት ነው so next time when people are acting weird or different you say hey get your act together do your job ብላችሁ order ማድረግ ትችላላችሁ very good እንቀጥል your guess is as good as mine connected speech ነው ይሄኛው as good as mine as good as right so your guess is as good as mine still ምንድነው let's say do you know about the new rule somebody የሆነ ልጅ my friend መጣና hey have you heard about the new rule and I said your guess is as good as mine your guess is as good as mine እስኪ ምን understand አደረጋችሁ very good nice so if you say your guess is as good as mine እያላችሁ ከሆነ I don't know either ለማለት ነው እኔ ማላቀም ለማለት ነው your guess is as good as mine so next time የሆነ ማታቆት አይነት ሐሳብ ከመጣባችሁ ከሰው እና ከተጠየቃችሁ ምን ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ your guess is as good as mine እኔም እንዳንተው ነኝ ምንም ማቀው የለም ለማለት ነው your guess is as good as mine የሚለው expression okay so when we go to the next one it says bite off more than you can chew bite off more than you can chew so chew ማለት ማኘክ ነው right bite ደግሞ ይሄ መጉረስ ለማለት ነውና let's say okay let's say my friend is lifting weights right እና weight lift ለማድረግ እየሞከረ ነው which is heavy በጣም ከባድ weight lift ለማድረግ እየሞከረ ነውና and I said hey don't bite off more than you can chew it could hurt you don't bite off more than you can chew it could hurt you okay done very good ምን አላችሁ ትርጉሙ okay so if you say ካቅምህ በላይ or ከምትችለው በላይ አታድርግ ካላችሁ you guys are correct because more than ምንለው ይሄ በላይ ለማለት አይደል ከምታርገው or ከምትችለው በላይ ለማለት ነውና so don't bite off more than you can chew ከምታርገው ወይም ካቅምህ በላይ አታድርግ ለማለት ነውና so when people do some things they're not able to do they just want to try it and you can say be careful don't bite more than you can chew don't bite more than you can chew ከምታኝከው በላይ አትዋጥለም or አትጉረስ ለማለት ነው ከምታኝከው በላይ አትጉረስ so because challenge ያደርጋል ወይም ይከብዳል ለማለት ነው anyway so it's just like a caution አይነት ነው ማስጠንቀቂያ ለማለት ነው very good costs an arm and a leg it costs an arm and a leg let's say okay it's just another example ልስጣችሁና I can say nowadays buying a house costs an arm and a leg nowadays buying a house costs an arm and a leg እስኪ ምን አላችሁ ትርጉሙ very good so expensive ካላችሁ you guys are correct very expensive ለማለት ነው አንድ ነገር በጣም ውድ ሆኖ ስታገኙት ምን መጠቀም ትችላላችሁ costs an arm and a leg so example የሰጠዋችሁ ምንድነው የሚለው buying a house nowadays buying a house costs an arm and a leg ቤት መግዛት በጣም ውድ ነው እያልኩኝ ነው ማለት ነው right so when you next time you want to say something is very expensive በጣም ውድ ነው ማለት ከፈለጋችሁ instead of saying it is very expensive you can use the expression it costs an arm and a leg ብላችሁ explain ማድረግ ትችላላችሁ then let's get to the next one get a taste of your own medicine get a taste of your own medicine okay all right this one is also another idiom expression which is like one of my favorite so ስንቀጥል ምንድነው የሚለው let's say in example ውስጥ ከትቼ ላሳያችሁና my friend did something bad to me
or he did something bad, not specifically me, and he did something bad, and what he did happened to him, which was bad, right? So when you do bad things to people and bad things happen to you, you say, get a taste of your own medicine. So እንደነገርኳቸው ኤግዛምፕሉ የሆነ like መጥፎ ነገር አደረገና then came back to bite him off. same thing እንደዛም መጠቀም ትችላላችሁ። a bit him off ለማለት ትጠቀማላችሁ። so if someone gets a taste ማለት መቅመስ or ጣዕም ለማለት ነውና so your own medicine አንተ ባደረከው ነገር same thing መጥፎ ነገር ሲሆን ማለት ነውና ያደረከው ነገር መጥፎ ነገር ተመልሶ አንተን ሲጎዳ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው same thing bad የሆነ መጥፎ ሲያረግህ ምን ይባላል? get a taste of your own medicine ባደረክበት ነገር ስትቀጣ ለማለት ነው። which is ከሰረክ ለሰይ ሰረክና ከዛም ደግሞ አንተ ተሰረክበል so you say you got a taste of your own medicine. you got a taste of your own medicine ብላችሁ express ማድረግ ትችላላችሁ ወይም መግለጽ ትችላላችሁ። so if you don't want something to happen to you, don't do it to people ለማለት ነው ባጭሩ። አንተ ጋር መደረግ የማፈልገው ነገር ሰዎች ላይ አታድርግ የሚለው ሜሴጅ ነው የሚያስተላልፈው። እንቀጥል። let the cat out of the bag. let the cat out of the bag. well, there is a bag and there is a cat. ግን ቀጥታ አይደለም ትርጉሙ because አብዛኛው ጊዜ እነዚህ expressions and idioms የምንጠቀምባቸው ይሄ ዳይሬክት የሆነ ሚኒንግ የላቸው። instead በሌላ ልክ እንደ ቅኔ እንደምንለው ቀጥታ ትርጉም አይሰጠንም አይደለ? so በተለየ መንገዱ ለየት ያለ ትርጉም ነው የሚሰጠንና so let's get in a sentence. there is a friend of mine, right? And I said to him like specifically, I'll tell you something which is very important to me, but don't let the cat out of the bag. I'll tell you something very important to me, but don't let the cat out of the bag. እስኪ ሚኒንጉ ምን ይመስላችኋል ትርጉሙ? Very good. So if you guys said reveal a secret ወይም ደግሞ ሚስጥር ማውጣት ካላችሁ you guys are correct because ትርጉሙ እሱን የሚል ትርጉም ነው ያለው። so if somebody says or if somebody let the cat out of the bag, which means ሚስጥር ተናገሩ አወጡ ማለት ነው። ሚስጥር እንዳታወጣ ለማለት ከፈለጋችሁ don't የሚለው ከታችሁ don't let the cat out of the bag እንዳትናገር or ለማንም ሰው እንዳትናገር የሚለውን ትርጉም ይኖረዋል። then ስንቀጥል ደግሞ speak of the devil. speak of the devil. well, ስትሰሙ ትንሽ ኔጌቲቭሊ መስል ይችላል but it's totally different. ለየት ያለ ትርጉም ነው ያለው. and let's say me and my friend were talking about my other friend, right? or our other friend, right? so we were talking about him, then he came right away while we were talking about him and I say speak of the devil. speak of the devil. What do you think is the meaning? good. so well እኛ ከምንጠቀመው እድሜህ በጣም ረጅም ነው የሚለው ተመሳሳይ ትርጉም አለው። well amazingly ትርጉሙ እንደዛ ነው የሚሆነው። so እያወራችሁ ያለ ስለ ሌላ ሰው እያወራችሁ ያለ ሰውየው ሲመጣ ምን ትላላችሁ? speak of the devil. speak of the devil. so ልክ እያነሳንህ መጣክ or ስላንተ እያወራን ያለ መጣህ ለማለት ነውና well እድሜ በጣም ረጅም ነው ይባላል አይደለ? በእኛ culture አባባል አንተ ልጅ በጣም እድሜ ረጅም ነው because ስላንተ እያወራን ነበረ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። well the last but not the least is don't cry over spilt milk. don't cry over spilt milk. እዚህ ጋም same thing እኛ ሀበሾች የምንጠቀምበት ምንለው አባባል አለ። let's say my friend is really sad about something that happened to him or that happened and I say, hey, you're not going to change anything. don't cry over spilt milk.
don't cry over spilled milk so ምን የሚል ትርጉም ይኖረዋል ምንድነው የሚባለው ወይ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም የምንለው ለማለት ነውና so don't cry over spilled milk በቃ በፈሰሰ ወተት ወይ ለነሱ I don't know ሀብታም ሆነው እንደሆነ I don't know ግን well ሚልክ ነው የሚጠቀሙት but በቃ don't cry ታልቅስበት already የሆነው happen አድርጓል ውሃም ፈሷል ሚልክም እንደዛም same thing እና so በተፈጠረው ነገር ዝም ብለህ አታለቃቅስ ወይም ደግሞ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ለማለት ነው so when you want to use it መጠቀም ስትፈልጉ it happened you can't change anything don't cry over spilled milk ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ well ለዛሬ ያየነው expressions and idioms ነበር I hope you learned some new things አዳዲስ ነገሮች እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተም please keep practicing because it's really going to help you እንግሊዘኛ it's a matter of practice በልምምድ የሚመጣ ቋንቋ ነው እስቲ ማንንም ይሁን ሰው ከተለማመደ መናገር የሚችለው መልመድ የሚችለው ቋንቋ ስለሆነ keep practicing until next time bye bye